Hello, hi, dear students. In previous lecture, we were discussing about sequences. We are going to continue with the discussion about sequences in this lecture. What we studied in that lecture is what is sequence. We saw first. See, any function whose domain is set of natural numbers is a sequence. So if you have a function f from say set of natural numbers to x, where x comma d is a metric space, then you will call this function as a sequence on metric space x, right? Also we studied that sequences are generally written in triangular bracket xn, where xn is the nth term of the sequence. So you will say xn is a sequence in say R, right, where xn is equal to say 1 upon n for all n. Statements like this we make. So we are writing what is general term. Here general term is 1 upon n. So from general term you can get any term by putting particular value of n. So we saw in the previous lecture what is meant by range set of the sequence and what is meant by sequences bounded, not bounded, etc. रेंज सेट ऑफ द सिक्वेन्स म्हणजे काय होतं, हा जो सिक्वेन्स आहे ते फंक्शन आहे आणि फंक्शन असल्यामुळे त्याला डोमेन आणि रेंज असणारच आहे. फंक्शनल व्हॅल्यूजच्या सेटला आपण रेंज म्हणतो. सो रेंज इज सेट ऑफ ऑल फंक्शनल व्हॅल्यूज. मग त्या फंक्शनल व्हॅल्यूजचा जो सेट मी तयार करतो त्याला आपण जसं इथे बघा, आता हा 1 अपॉन एन हा माझा सिक्वेन्स आहे. मग ह्याच्यामध्ये रेंज सेट काय होती, 1, 1 अपॉन 2, राईट, 1 अपॉन 3 अँड सो ऑन. दिस वॉज रेंज सेट अँड वी सॉ दॅट दिस इज बाउंडेड. It is bounded between 0 and 1. 1 is the upper bound, 0 is the lower bound. म्हणजेच हा सिक्वेन्स बाउंडेड झाला. रेंज सेट ज्या सिक्वेन्सशी बाउंडेड आहे तो सिक्वेन्स बाउंडेड. इथपर्यंत आपण आधीच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केलं. आता आपल्याला काय डिस्कस करायचं आहे, आय विल गो फॉर दॅट नाव. व्हॉट इज मेंट बाय सिक्वेन्स इज कॉन्व्हर्जंट, राईट. सो नाव वी विल बी स्टडिंग इन convergent sequences in metric space x comma d. We are studying sequences with respect to metric space. So if you have a metric space x comma d, what is meant by sequence is convergent. लक्षात घ्या. This is what I have to study. So we will write the definition etc. But definition is okay. Definition आपण पाठ करतो आणि विसरून जातो. त्यातली थीम काय आहे, व्हॉट इज ॲक्च्युअली मेंट बाय सिक्वेन्स इज कॉन्व्हर्जंट, व्हॉट इज ॲक्च्युअली मेंट बाय सिक्वेन्स इज नॉट कॉन्व्हर्जंट. वी शुड अंडरस्टँड दॅट. ओके, सो अगेन आय विल स्टार्ट विथ डेफिनिशन फर्स्ट. ओके, डेफिनिशन. व्हॉट वी विल से, लेट एक्स कॉमा डी बी द मेट्रिक स्पेस, एक्स कॉमा डी बी द मेट्रिक स्पेस, xn be sequence in x, xn be sequence in x. Now sequence xn is convergent, okay, and converges to x, if for given epsilon greater than 0, right, there exists k belonging to set of natural numbers such that distance between xn and x is less than epsilon for all n greater than or equal to k. This is the definition, right? We will try to understand what this definition tells you. See, you are given a sequence xn. दिस इज सिक्वेन्स ऑफ कॅपिटल एक्स. म्हणजेच काय, यातल्या ज्या टर्म्स आहेत त्या ह्या कॅपिटल एक्स मधल्या आहेत. आणि ह्या टर्म्स कशा आहेत, कधी म्हणणार मी हा सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जंट आहे आणि एक्सला कॉन्व्हर्ज होतो, तर तुम्हाला कुठलाही मी एप्सिलॉन दिला. सी फॉर एनी एप्सिलॉन वी विल से, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0, कुठलाही मी एप्सिलॉन दिला तरी तिथे के असेल. के इज अ नॅचरल नंबर. लक्षात घ्या. एक स्टेज असेल असं आपण त्याला काही ऑथर्स म्हणतात. देर इज वन स्टेज के बिलॉंगिंग टू एन.
म्हणजे तो के म्हणजे कुठला तरी एक नॅचरल नंबर असेल, बरोबर ना. तर तिथून पुढे सर्व टर्म्स एन ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू के, बघा एन ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू के, तिथून पुढच्या सर्व टर्म्स म्हणजेच काय एक्स के प्लस 1, एक्स के प्लस 2 अशा किती असणार, इन्फिनाइटली मेनी. त्यांच्यातलं आणि एक्स मधलं डिस्टन्स निग्लिजिबल असेल, लेस दॅन एप्सिलॉन. सी ऑलवेज एप्सिलॉन अँड डेल्टा दॅट वी टेक इन अनालिसिस or in calculus to denote very small positive real numbers. Generally epsilon is very small, it can be 1 upon 1000 type, right? So for any epsilon greater than 0, कुठलाही epsilon मी तुम्हाला दिला तर तुम्हाला एक नॅचरल नंबर शोधता येतो. देअर एक्झिस्ट म्हणतोय आपण. एव्हरी नॅचरल नंबर विल नॉट वर्क. देअर एक्झिस्ट अ नॅचरल नंबर. हाऊ इज दॅट नॅचरल नंबर? की तिथून पुढे एन ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू के, म्हणजे त्या केथ नॅचरल नंबर पासूनच्या पुढच्या ज्या सर्व टर्म्स असतील त्यांचं आणि एक्स मधलं अंतर हे निग्लिजिबल असेल. एप्सिलॉन इज व्हेरी स्मॉल पॉझिटिव्ह रिअल नंबर, राईट. एप्सिलॉन कॅन बी राईट दिस 0.00001. दिस इज अ व्हेरी स्मॉल पॉझिटिव्ह रिअल. किंवा तो आणखी काही असू शकतो. एप्सिलॉन 1 समजा, इथे एप्सिलॉन 2 घेतला मी. इट कॅन बी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, दिस मच स्मॉल. तरीही मला के शोधता येतो की तिथून पुढच्या सर्व टर्म्स आणि एक्स यातलं डिस्टन्स निग्लिजिबल म्हणजे ह्याच्याहून लहान असेल. हेच आधी निग्लिजिबल आहे, ह्याच्याहून लहान म्हणजे ते निग्लिजिबलच आहे. कशामधलं डिस्टन्स? एक्स मधलं आणि त्या सिक्वेन्समधल्या टर्म्समधलं. कुठून टर्म्स? के किंवा त्याच्याहून पुढच्या टर्म्स. म्हणजे कसं बघा, इथे समजा हा तुम्ही सिक्वेन्स घेतलात एक्सएन आणि वी आर सेइंग दॅट इट कॉन्व्हर्जेस टू एक्स. मग या सिक्वेन्सच्या टर्म्स कशा असणार बघा, x1 x2 एटसेट्रा. मग तिथे कुठेतरी एक्स के असेल आणि मग एक्स के प्लस 1 ही के प्लस 1 टर्म झाली. देन यू हॅव एक्स के प्लस 2, दिस इज के प्लस 2 टर्म अँड सो ऑन. दिस विल गो ऑन इन अनएंडिंगली बिकॉज एव्हरी सिक्वेन्स कंटेन्स इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स. मग आता आपलं काय म्हणणं आहे, मला कुठलाही एप्सिलॉन, समजा मला हा एप्सिलॉन दिलेला असेल 0.54 zeros and 1, आणि जर मला माहिती आहे की हा सिक्वेन्स एक्सला कॉन्व्हर्ज होतो तर काय होणार, देअर विल बी सम के, सम नॅचरल नंबर विल एक्झिस्ट देअर, की तिथून पुढच्या सर्व टर्म्स म्हणजे समजा हा आता एक्स के आहे तर इथून पुढच्या सर्व टर्म्स एक्स के प्लस 1, एक्स के प्लस 2, देन हिअर एक्स के प्लस 3 अँड सो ऑन. ऑल दिस टर्म्स आणि एक्स म्हणजेच काय, डिस्टन्स बिटवीन एक्स के अँड एक्स, डिस्टन्स बिटवीन एक्स के प्लस 1 अँड एक्स, डिस्टन्स बिटवीन एक्स के प्लस 2 अँड एक्स, इट इज लेस दॅन एप्सिलॉन. तर मी असं म्हणणार की सिक्वेन्स हा एक्सला कॉन्व्हर्ज होतो. म्हणजेच काय, तुम्ही जर असं समजा घेतलं ना, ही समजा एक मेट्रिक स्पेस घेतली एक्स कॉमा डी, ओके, सपोज दिस इज एक्स कॉमा डी, ओके, आणि त्याच्यामध्ये एक सिक्वेन्स आहे, सिक्वेन्स इज सपोज एक्स एन, म्हणजे यातल्या टर्म्स कशा असणार, x1 x2 x3 x4 अँड सो ऑन. आणि असं आपल्याला दिलेलं आहे की हा सिक्वेन्स एक्सला कॉन्व्हर्ज होतो. इथे कुठेतरी हा एक्स असेल समजा, तर कसं दिसणार चित्र तुम्हाला की x1 कुठेतरी असेल, x2 कुठेतरी असेल, हे समजा x1 हे x2, आणि ह्याच्या भोवती मी जर एप्सिलॉन ओपन स्फिअर काढलं, म्हणजे असं एप्सिलॉन ओपन स्फिअर, हे समजा एप्सिलॉन ओपन स्फिअर आहे अराउंड एक्स. म्हणजेच काय होणार, या ओपन स्फिअरमधला कुठलाही पॉईंट घेतला तर त्याचं डिस्टन्स एक्स पासून, सेंटरपासून कसं असणार, लेस दॅन एप्सिलॉन. तेच आपण इथे, तीच भावना इथे व्यक्त करतोय ना आपण, डी एक्स एन एक्स इज लेस दॅन एप्सिलॉन. दॅट मीन्स व्हॉट, इफ यू ड्रॉ एप्सिलॉन ओपन स्फिअर अराउंड एक्स, देन ऑल द टर्म्स ऑफ दॅट सिक्वेन्स के ऑनवर्ड्स will be in that epsilon neighborhood. Epsilon open sphere we can say. See, every open sphere is a neighborhood of the point. So instead of saying it is an open sphere, we can say epsilon neighborhood also. Doesn't matter. त्यातलं थीम लक्षात घ्या. म्हणजे काय होणार बघा, चित्र तुम्हाला असं दिसणार की इथे कुठेतरी असे असतील टर्म्स या सिक्वेन्सच्या, पण मग एक्स के पासून एक्स के, मग तो त्याच्या पुढची टर्म एक्स के प्लस 1, या सर्व टर्म्स कशा असणार, त्यांचं एक्स पासूनचं अंतर, हा इथे एक्स आहे, एप्सिलॉनपेक्षा लहान असणार. दिस विल बी द जॉमेट्रिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सिक्वेन्स. टर्म्स ऑफ द सिक्वेन्स आर कमिंग नियर अँड नियर टू एक्स. दिस इज व्हॉट वी आर सेइंग. ओके, याचाच अर्थ काय, नियर टू एक्स याचा अर्थ काय, तर आपण एक स्टिप्युलेटेड काहीतरी एप्सिलॉनला व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.4 zeros and 1, व्हेरी स्मॉल रिअल नंबर.
त्याच्याहून ते डिस्टन्स लहान आहे. कशामधलं? एक्स मधलं आणि त्या टर्म्सच्या सिक्वेन्समधलं. कुठल्या सिक्वेन्सच्या टर्म्सपासून? केथ टर्म्स ऑनवर्ड्स. सो एक्स के आणि एक्स, डिस्टन्स बिटवीन एक्स के अँड एक्स, डिस्टन्स बिटवीन एक्स के प्लस 1 अँड एक्स, डिस्टन्स बिटवीन एक्स के प्लस 2 अँड एक्स, दिस विल बी ऑलवेज लेस दॅन एप्सिलॉन. तेव्हा एका ठराविक स्टेजपासून पुढच्या सर्व टर्म्स एक्सच्या अतिशय जवळ आहेत. व्हॉट यू मीन बाय अतिशय जवळ आहेत? हे मॅथमॅटिकली मी कसं लिहिणार? तर डिस्टन्स बिटवीन दोज टर्म्स अँड एक्स इज लेस दॅन एप्सिलॉन. व्हॉट इज एप्सिलॉन? व्हेरी स्मॉल पॉझिटिव्ह रियल नंबर. This is how I explain the concept of convergence, right? Sequence is converging to x. It means what? Terms of the sequence are coming near and near to x. How much near? How much near? It depends on your epsilon value. Okay, so you must play the epsilon k game, right? Suppose now I will give one demonstration. You know that this sequence 1 upon n, this tends to 0. Converge to 0. You can easily see 1 upon n म्हणजेच काय? पहिली टर्म 1, मग 1/2, मग 1/3, मग 1/4. So terms are decreasing, but it will never become 0 because 1 is always a positive integer and n is from set of natural numbers. So it cannot be also it is always means division of 1 and n where n is also positive, right? So what happens? It will never be 0, but it will be, see, denominator increases, value of n will go on increasing, numerator will be fixed 1, but n is increasing, so value of 1 upon n will decrease, and it will go near and near to what? Near and near to 0. Okay, so this is how 1 upon n tends to 0. Now suppose I am given epsilon as, say, 1/100. Epsilon is suppose 1/100. So now what are the terms of this sequence? It is 1 upon 1, 1 upon 2, 1 upon 3, etc. 1 upon 100. Then what? 1 upon 101, 1 upon 102, and so on. Now you can see here that from this term onwards, all the terms are less than 1/100. म्हणजेच काय? 1 upon 101 and 0, distance between them is less than 1/100. Distance between 1 upon 102 and 0 is 1 upon 102. So it is less than 1/100. So what I can say here, आपण जे इथे there exist k म्हटलेलं आहे बघा, there exist k belonging to n for any epsilon greater than 0. Here my epsilon is 1 upon 100. So I will say k is 100. So if I take k as 101, then means if you take k as 101, then for all n, right, greater than or equal to 101, what happens? 1 upon n minus 0 mod is less than 1/100. So here that k value is 101. Now other thing, suppose now if I take, so I will write it here. Suppose I take k as suppose I take epsilon as instead of 1 upon 100, suppose I take epsilon as 1 upon 1000. Now in this case your k will be 1001. K will be 1001. Why? Because for all k greater than or equal to 1001, 1 upon n will be less than 1 upon 1000. करेक्ट? कारण काय बघा, तुमचा जर k 1001 असेल तर for all n greater than or equal to 1000, 1 टर्म्स काय असणार बघा? 1 upon 1001, 1 upon 1002, 1 upon 1002, then next term will be 1 upon 1003, etc. Now what is happening here? Each time the term 1 upon 1001 is less than 1/1000.
this 1 upon 1002 is less than 1 upon 1000, so on. So finally what it means, जर माझा एप्सिलॉन म्हणजे 1 upon 1000 असेल तर माझा के काय असेल 1001, कारण 1001th टर्म जी आहे तिथून पुढच्या सर्व टर्म्स आणि 0 यातलं डिस्टन्स हे 1 upon 1000 पेक्षा कमी असेल. करेक्ट. सो वी शुड अंडरस्टँड दॅट दिस के डिपेंड्स ऑन व्हॉट एप्सिलॉन वी आर गिवन. एप्सिलॉनवर के अवलंबून आहे. एप्सिलॉन ज्यावेळी तुम्हाला 1 upon 100 दिलेलं होतं त्यावेळी के ची व्हॅल्यू 101 होती. एप्सिलॉन ज्यावेळी 1 upon 1000 दिलं त्यावेळी के ची व्हॅल्यू 1 upon 1001 आहे. तेव्हा हे कॉन्क्रीटली मला माहिती पाहिजे की एप्सिलॉनच्या व्हॅल्यूवर के ची व्हॅल्यू अवलंबून आहे. एप्सिलॉन बदलला की के बदलला, परंतु कुठल्याही एप्सिलॉनसाठी फॉर एनी एप्सिलॉन देअर एक्झिस्ट के belonging to set of natural numbers such that mod of xn minus x is less than epsilon for all n greater than or equal to k. This is what we should know. When sequence is convergent, this is its definition. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर टर्म पासून पुढच्या सर्व टर्म्स आणि x यातलं डिस्टन्स निग्लिजिबल असेल. म्हणजेच फायनाइटली मेनी टर्म्स जर मी सोडल्या म्हणजे x1 x2 xk ह्या k टर्म्स आहेत. कुठलाही सिक्वेन्स घेतला की त्याच्यात इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स असतात. मग इथे फक्त फायनाईट टर्म्स आपण सोडल्या तर उर्वरित सर्व टर्म्स आणि एक्स यातलं डिस्टन्स निग्लिजिबल आहे. म्हणजेच काय, त्या सिक्वेन्सचं जर आपण पिक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन बघितलं तर व्हॉट आय विल सी, ऑल द टर्म्स अपार्ट फ्रॉम सम फायनाईट टर्म्स आर व्हेरी नियर टू एक्स. दॅट इज वाय सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जेस टू एक्स. आय होप यू शुड अंडरस्टँड वॉट एव्हर आय एम एक्सप्लेनिंग हियर. ओके. सो दॅट इज वॉट मेंट बाय 1 upon, about 1 upon n we have seen. How to prove that 1 upon n is convergent and converging to 0. Okay. Now what about constant sequence? See, constant sequence. Constant sequence म्हणजेच काय, f is a function. Suppose I take this sequence. F is a function from set of natural numbers to R. I am talking about sequences in usual metric space R comma D. Right, this R comma D usual metric space, about that we are talking. And usual metric space means, you know, d of x comma y is mod of x minus y. This is the distance function defined on that. So n to R. Okay. Now I define a sequence like this. F of n is equal to say 2 for all n belonging to capital N. What does this means? Every term of that sequence is 2 for all n belonging to capital N. Whatever you n you take, sequence is means range functional value is same as 2. म्हणजे हा कॉन्स्टंट सिक्वेन्स आहे. मग हा सिक्वेन्स 2 ला कॉन्व्हर्ज होतोच. कुठलीही टर्म आणि 2 यातला डिस्टन्स निग्लिजिबल आहे. निग्लिजिबल म्हणजे झिरोच आहे ना ते. सो इफ आय टेक फॉर ऑल एक्स एन, व्हॉट आय कॅन से, फॉर ऑल एक्स एन बिलॉंगिंग टू सिक्वेन्स एक्स एन, राईट, डिस्टन्स बिटवीन एक्स एन and 2 is equal to 0, which is less than epsilon, because epsilon is every positive real number. Any positive real number, epsilon is always a positive real number, and 0 is less than positive real number. So here immediately I can say sequence is convergent. So constant sequence is always convergent. This sequence 1 upon n that we consider in R, it is also convergent, but it converges to 0. Right? You should means have many examples where sequence is convergent or not, and when it is convergent, to which point it converges. We should have many examples like this. Okay. So another example you take, suppose I take sequence n square, right? N square means what? The terms of this sequence are 1, then 2 square, 4, 3 squared, 9, 4 squared, 16, and so on. You can see here, see the person or the student who has a good sense of sequences, means nature of these terms. Whenever you see, you can immediately say that terms will go on increasing. Whenever you are saying sequence is convergent, what you know intuitively, you should be knowing that terms of the sequence are clubbing together, coming together to some fixed number. इथे तसं काहीच होताना दिसत नाही आपल्याला. 1, 4, 9, 16, 25, 36 टर्म्स आर इन्क्रीजिंग अनबाउंडेडली, राईट? सो दिस सिक्वेन्स you should immediately come to know that it is not convergent.
See, we will prove one result afterwards. What we will prove, that if the sequence is convergent, it implies it is bounded sequence. What is the contrapositive of this? Not bounded implies not convergent, right? Not bounded implies not convergent. So convergent sequences are bounded, but not bounded implies not convergent. Contrapositive and original implication are always logically equivalent. So now you know definitely that this sequence is not bounded. 1 4 9 16 this set, म्हणजे ह्या सिक्वेन्सचा रेंज सेट हा बाउंडेड नाहीये, म्हणजे सिक्वेन्स बाउंडेड नाहीये. मग जर नॉट बाउंडेड असेल तर तो नॉट कॉन्व्हर्जंट, right? We have not yet done that convergent sequences are bounded, but now I can assure you, we will prove in the next lecture that every convergent sequence is bounded. So its contrapositive is not bounded implies not convergent. So this n squared, sequence n squared, is not bounded, is not bounded, so it is not convergent. So it is not convergent. Okay, so I hope you understand what is meant by sequence is convergent, its definition, and some examples we have seen where the constant sequence is always bounded. 1 upon n sequence is constant sequence is always convergent. It converges to the point to which, means constant म्हणजे आता इथे कसं झालं बघा, f of n is equal to 2, तेव्हा त्या सिक्वेन्स मधली प्रत्येक टर्म 2 आहे. So this sequence definitely converges to 2. 1 upon n converges to 0. n square is not convergent. And what is the method of proving not convergent? You prove that the sequence is not bounded. Means त्याचा रेंज सेट जो आहे तो बाउंडेड नाही, म्हणजे सिक्वेन्स बाउंडेड नाही. सिक्वेन्स बाउंडेड नाही म्हणून तो कॉन्व्हर्जंट नाही. कारण काय, कॉन्व्हर्जन्स इम्प्लाइज बाउंडेड. कॉन्व्हर्जंट सिक्वेन्स असेल तर तो बाउंडेड असतो. त्याचा कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काय, नॉट बाउंडेड इम्प्लाइज नॉट कॉन्व्हर्जंट. सो युझिंग कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह, दॅट मीन्स इनडायरेक्ट प्रूफ यू कॅन गिव्ह, and you can easily prove that this is not a bounded set. This is not a bounded set because you can, this set is increasing unboundedly. कुठलाही तुम्ही ह्यातली टर्म घ्या, त्याच्यावर मोठी टर्म मला शोधता येते, म्हणजे तो बाउंडेड नाहीये, राईट? सो दिस गोज ऑन लाईक दिस. सो इट्स नॉट बाउंडेड. बाउंडेड नाही म्हणून तो कॉन्व्हर्जंट नाही. सो आय होप यू अंडरस्टँड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. We will continue in the next lecture. Thank you.